So, welcome everybody to this final talk in the series of trying to make sense of what's happening in the world. Então, bem-vindos, bem-vindas todo mundo, e para esta última apresentação na série de tentar fazer sentido daquilo que está acontecendo no mundo. So, we live in uncertain times. Vivemos em tempos incertos. So, the question arises, what, if anything, can we do as individuals and as a spiritual community in these uncertain times? Surge a pergunta, a questão: o que podemos fazer como indivíduos, se for possível, e como comunidade espiritual nesses tempos incertos? And in the 5 previous talks in this series, I've presented different perspectives from individual commentators and from ancient to much more recent history, trying to help make some sense of what is happening in the world today. Nas 5 apresentações anteriores desta série, trouxe diferentes perspectivas de comentaristas individuais e da história antiga até a mais recente, tentando dar algum sentido ao que está acontecendo no mundo hoje. So here are some key highlights from those talks. Então, aqui estão algumas das principais conclusões desses discursos. So, in The Dawn of Everything, their account of the history of the human species, anthropologist David Graeber and archaeologist David Wengrow argue that history shows us that human beings can make choices as to how to live together, sometimes more successfully in terms of peace and well-being, sometimes much less successfully. No relato sobre a história da espécie humana, o amanhecer de todo, o antropólogo David Graeber e o arqueólogo David Wengrow argumentam que a história nos mostra que os seres humanos podem fazer escolhas sobre como viver juntos, às vezes com mais sucesso em termos de paz e bem-estar, às vezes com muito menos sucesso. So there is nothing predetermined about the organization of human society. Ou seja, não há nada predeterminado na organização da sociedade humana. Other worlds are possible. Outros mundos são possíveis. So it's interesting that one of those other worlds highlighted positively by David Graeber and David Vengro in their book is the Buddha Shakyamuni's Sangha of 2,500 years ago, with its full and frequent large assemblies. É interessante que desses outros mundos destacados positivamente por Graeber e Wengrow em seu livro é a Sangha do Buda Shakyamuni, de 2.500 anos atrás, com suas grandes assembleias completas e frequentes. Yeah. Now, moving on, the philosopher John Gray agrees that other worlds are possible, but his analysis of history is perhaps more brutal when he concludes that civilization is natural for humans, but so is barbarism. Então, agora, indo para frente, o filósofo John Gray concordaria que outros mundos são possíveis. Porém, sua análise da história talvez seja mais brutal quando ele conclui que a civilização é natural para os seres humanos, mas a barbárie também é. So humanity's progress, he argues, is not guaranteed. Ou seja, o progresso da humanidade, segundo ele, não é garantido. Whilst actively opposing what he calls human evils, John Gray is a tragic realist, which means to recognize the tragedy of the human situation
and to be realistic about the options available to us in any particular set of events. Ao mesmo tempo em que se opõe ativamente ao que ele chama de males humanos, né? Gray é realista trágico, ou seja, o reconhecimento da tragédia da situação humana e sendo realista sobre as opções disponíveis para nós em qualquer conjunto específico de eventos. And in my talk on John Gray, I argued that it's possible to view the Buddha Shakyamuni and others like Japanese Buddhist teachers Shinran and Dogen as tragic realists. Em minha palestra sobre John Gray, argumentei que é possível ver o Buda Shakyamuni e os professores budistas japoneses Shinran e Dogen como realistas trágicos. They accepted their limited power to effect immediate widespread change in the world around them. Eles aceitaram seu poder limitado de efetuar mudanças imediatas e generalizadas no mundo ao seu redor. But they found ways to bring alive and keep alive the possibility of a fundamental change in human consciousness that arises with awakening or enlightenment, in particular through the creation of communities of practitioners. Mas encontraram maneiras de trazer à tona e manter viva a possibilidade de uma mudança fundamental na consciência humana que surge com o despertar ou a iluminação, especialmente por meio da criação de comunidades de praticantes. Moving on now to Ian McGilchrist, he highlights the roles of the two hemispheres of the human brain in understanding the history of humanity. Então agora Ian McGilchrist, que destaca os papéis dos dois hemisférios do cérebro humano na compreensão da história da humanidade. He writes this: E ele escreve assim: For reasons of survival, one hemisphere of the brain, the left, has evolved over millions of years to favor manipulation, grabbing, getting, and controlling. Por razões de sobrevivência, hemisfério do cérebro, o esquerdo, evoluiu ao longo de milhões de anos para favorecer a manipulação, agarrar, obter e controlar. While the other, the right hemisphere, has effectively been given sole charge of the task of understanding the whole picture. Enquanto o outro, o direito, ficou efetivamente encarregado da tarefa de compreender o quadro completo. So conflicting are these goals that in humans, the hemispheres of the brain are largely sequestered one from the other. Esses objetivos são tão conflitantes que nos seres humanos os hemisférios são, em grande parte, isolados um do outro. The problem is that nowadays we have chosen to only hear what is coming from the left hemisphere. O problema é que atualmente optamos para ouvir apenas o que vem do hemisfério esquerdo. Nevertheless, as Ian McGilchrist stresses, the two ways of seeing the world are each vital to our survival. No entanto, como McGilchrist enfatiza, as duas formas de ver o mundo são vitais para nossa sobrevivência. We do need to utilize the left hemisphere to simplify and to stand apart, to manipulate things, to grapple with the necessities of life, and to build the foundations of a civilization. De fato, precisamos utilizar o hemisfério esquerdo para simplificar, para ficar mais objetivos, para manipular as coisas, para lidar com as necessidades da vida e para construir as bases de uma civilização. But to fully live
in this civilization, we need the right hemisphere's understanding that we belong to a living world of great complexity and potential. Mas, para viver plenamente nessa civilização, precisamos do entendimento do hemisfério direito de que pertencemos a um mundo vivo de grande complexidade e potencial. So this division of attention works to our advantage when we use both hemispheres. Essa divisão de atenção funciona a nosso favor quando usamos os dois hemisférios. However, it is a catastrophe when one hemisphere comes to dominate human society, as is happening now with the domination of the left hemisphere. Entretanto, é uma catástrofe quando um hemisfério passa a dominar a sociedade humana, como está acontecendo agora com a dominação do hemisfério esquerdo. Coming to much more recent history, Jonathan Haidt focuses on the negative effects of social media since 2010. Chegando à história muito mais recente, Jonathan Haidt se concentra nos efeitos negativos da mídia social desde 2010. He argues that in the pursuit of profit, Facebook and Twitter have become anger-making machines. Ele argumenta que, na busca pelo lucro, o Facebook e o Twitter se tornaram máquinas de criar raiva. So social media has become a new game with a viral nature that encourages dishonesty and mob dynamics. A mídia social se tornou novo jogo com uma natureza viral que incentiva a desonestidade e a dinâmica da multidão. So in this way, Jonathan Haidt argues, social media has managed to help dissolve what he calls the mortar of trust, belief in institutions, and shared stories that had held a large and diverse secular democracy together. Dessa forma, a mídia social conseguiu ajudar a dissolver a argamassa da confiança, segundo ele, a crença nas instituições e as histórias compartilhadas que mantiveram unida uma democracia secular, grande e diversificada. So I should add that in the talks I've given, I've not had time to explore other writers such as Robert Putnam and Anton Sabalo, who highlight, alongside the effects of social media, the importance of a general, more long-standing and now accelerating decline of friendships, of social bonds of trust, and of community. Então, devo acrescentar que não tive tempo nessas palestras de explorar outros autores, como Robert Putnam ou Anton Sebalo, que destacam juntamente com os efeitos da mídia social a importância de declínio geral mais antigo, né, e agora acelerado das amizades e dos laços sociais de confiança e da comunidade. Yeah. So humanity yearns for community, but community is fragmenting in the world today. Ou seja, a humanidade anseia por comunidade, mas a comunidade está se fragmentando no mundo atual. So given these thoughts from these different commentators, a question arises. Então, considerando esses pensamentos de comentaristas individuais, surge a pergunta: Is there anything that we as individuals and as a spiritual community can do about the situation humanity finds itself in today?
Existe algo, então, que nós, como indivíduos e como comunidade espiritual, possamos fazer a respeito da situação em que a humanidade se encontra hoje? So, to begin, very tentatively, I must emphasize, to answer that question, I'd like to make a broader comment, first of all, about what I call the spiritual and the sacred. Então, para começar, e eu estou com bastante cautela também com isso, um, antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de fazer um comentário mais amplo sobre o que eu quero chamar do espiritual ou do sagrado. So, although I've drawn attention to David Graeber and David Wengrow's approving mention of the Buddha Sangha, more generally, what is missing in their book is the spiritual domain, a sense of the transcendental. Embora que eu tenha chamado a atenção para a menção positiva de Graeber e Wengrow no livro deles sobre a Sangha do Buda, de modo geral, o que está faltando no relato deles é o domínio espiritual, um senso, uma impressão do transcendental. Yeah. And commenting on their account of the history of the human species, the writer Mark Vernon argues that if we wish to understand history and to make better sense of the present, then we must broaden our sense of reality to encompass the spiritual. Comentando ou fazendo um comentário sobre o relato deles, um, Mark Vernon argumenta que, se quisermos entender a história e compreender melhor o presente, devemos ampliar nosso senso da realidade para abranger o espiritual. Yeah. So Mark Vernon believes that David Graeber and David Wengrow demythologize the past. Então, Vernon acredita que Graeber e Wengrow desmitificam o passado. And Mark Vernon goes on. E daí Vernon continua. In other words, the future needs precisely the opposite impulse to the one offered by David Graeber and Wengrow. Em outras palavras, o futuro precisa exatamente do impulso oposto ao oferecido por Graeber e Wengrow. The future needs a re-mythologization of our ways of life and its connections with non-human others. O futuro depende de um restabelecimento dos mitos em relação aos nossos modos de vida e suas conexões com outros não humanos. Moreover, that route might make us feel more free. Além disso, esse caminho pode nos fazer sentir mais livres. We may rediscover that the cosmos is not meaningless. Podemos redescobrir que o cosmos não é sem sentido. We could find that our life and all life springs from an abundant vitality and spiritual commons. Poderíamos descobrir que nossa vida e toda a vida brota de uma vitalidade abundante de bens comuns espirituais. So Ian McGilchrist takes a similar position. E Ian McGilchrist tem uma posição semelhante. He argues that our culture is dominated by science and reason and does not give sufficient weight to intuition and imagination. Ele argumenta que nossa cultura é dominada pela ciência e pela razão e não dá peso suficiente à intuição e à imaginação. But he is careful to emphasize that we do need all four of science, reason, intuition, and imagination.
Ao mesmo tempo, ele tem o cuidado de enfatizar que precisamos de todos os quatro: ciência, razão, intuição e imaginação. And he says, moreover, E, além disso, ele diz: we have bought into the idea that freedom is to do whatever we want, however destructive that is. adquirimos a ideia de que liberdade é fazer o que quisermos, por mais destrutivo que isso seja. However much it is entering into a territory, the consequences of which we really don't know, we believe we should be allowed to do it because that is what freedom is. Por mais que seja entrar em território cujas consequências realmente desconhecemos, devemos ter permissão para fazer isso, porque é isso que a gente acha que liberdade é. This is the left hemisphere view of freedom. Essa é a visão de liberdade do hemisfério esquerdo. But, he says, Mas ele diz: freedom is not to be able to do everything you want. liberdade não é ser capaz de fazer tudo o que quiser. It is to allow and to pursue a way in which your values will become aligned with those that will lead to human flourishing. É permitir e buscar uma maneira pela qual seus valores se alinharão com aqueles que levarão ao florescimento humano. That is true freedom. Essa é a verdadeira liberdade. So, this is the right hemisphere view of freedom. Essa é a visão de liberdade do hemisfério direito. So, the important point here is this. Então, o ponto importante aqui é isto: To pursue a way that leads to true freedom requires a fundamental change in our values. para buscar caminho que leve à verdadeira liberdade, é necessária uma mudança fundamental em nossos valores. Without a fundamental shift in values, sooner or later, we will fall under the spell of the left hemisphere. Sem uma mudança fundamental nos valores, mais cedo ou mais tarde, cairemos no feitiço do hemisfério esquerdo. And such a fundamental change in values, Ian McGilchrist argues, will only come about if we open ourselves to what he calls the sacred. E essa mudança fundamental de valores, argumenta McGilchrist, só ocorrerá se nós abrirmos para aquilo que ele chama do sagrado. So for him, the sacred is a sense of something in the cosmos that is mysterious and beyond our normal ways of seeing and understanding, that is the ground of being of which we are part. E para McGilchrist, o sagrado é senso de algo no cosmos, que é misterioso e está além de nossas formas normais de ver e entender, que é a base do ser, do qual fazemos parte. So for Ian McGilchrist, reality is comprised of foundational elements that include time, space, motion, and matter, but also crucially include consciousness and value. Para Ian McGilchrist, a realidade é composta de elementos fundamentais que incluem tempo, espaço, movimento, matéria, mas também, de forma crucial, consciência e valor. And he posits that the universe is conscious and that matter is a phase of consciousness. E ele postula que o universo é consciente e que a matéria
é uma fase da consciência. So note there, the usual view is that consciousness emerges from matter. Então, esse é importante anotar que normalmente o ponto de vista é que a consciência surge da matéria. Whereas Ian McGilchrist is arguing is that matter is an aspect of consciousness. Porém, o McGilchrist está dizendo que a matéria é um aspecto da consciência. So by value, what does he mean? Então, quando ele diz valor, o que ele quer dizer? He means truth, goodness, and beauty. Ele quer dizer a verdade, a bondade e a beleza. Yeah. And this value is not a human invention, but is instead a foundational element of the cosmos, which draws us on and which is discovered in the encounter of life with whatever it is that exists. Então, esse valor não é uma invenção humana, mas sim um elemento fundamental do cosmos, que nos atrai e que é descoberto no encontro da vida com o que quer que exista. So, just to emphasize, he's saying that truth, goodness, and beauty are a foundational element of the cosmos. Então, só para deixar claro, McGilchrist está dizendo que a verdade, a bondade e a beleza são elementos fundamentais do cosmos. Now, one of the talks that I haven't mentioned so far is the talk I gave on Carl Jaspers and the axial age. E uma das temas que eu não apresentei hoje ainda é aquele Carl Jaspers, o autor que falava sobre a era axial. So, if you remember, in his book, The Origin and Goal of History, Jaspers argues that in the broad period from around 800 to 200 BCE, in different parts of the world, many different radical philosophical and spiritual developments took place. And this was the axial age. Se você se lembra em seu livro A Origem e o Objetivo da História, Jaspers argumenta que no amplo período de cerca de 800 a 200 anos antes do Cristo, em diferentes partes do mundo ocorreram muitos desenvolvimentos filosóficos e espirituais radicais e diferentes, e essa foi a era axial. So Sangharakshita, the founder of the Triratna Buddhist order and community, takes his lead from Carl Jaspers when he sees in the axial age human beings daring to rely on themselves as individuals and who discover within themselves the ability to raise themselves above their own selves and the world. Sangharakshita, o fundador da ordem e da comunidade budista Triratna, segue o exemplo de Carl Jaspers ao ver na era axial seres humanos ousando confiar em si mesmos como indivíduos, que descobriram em si mesmos a capacidade de se elevar acima de si mesmos e do mundo. So, for Sangharakshita, the great point about the axial age is that we have the appearance for the first time in history of a great number of outstanding individuals. Então, para Sangharakshita, né, a parte mais importante da era axial é que a gente tem, pela primeira vez na história, a aparência de um número grande de indivíduos fora da curva. So these individuals stood out from the group. They were not just part of the group, whether that group was the family, the tribe, the nation, or even an empire. Então, esses indivíduos
né, destacaram do grupo, né? Apesar de que eles nasceram dentro do grupo, eles destacaram e viveram independentes do tribo, da nação, né, da família, né? E por isso que eles têm uma voz importante. Yeah. So this is the important. I'm just going to read carefully now what Sangharakshita writes. Então, é isso que é a coisa importante. E eu vou ler agora o que Sangharakshita escreve. These people were individuals who were self-aware, who were emotionally positive, autonomous, and responsible. Essas pessoas eram indivíduos conscientes de si mesmos, emocionalmente saudáveis, autônomos e responsáveis. They were people whose energies flowed freely and harmoniously. Eram pessoas cujas energias fluíam livre e harmoniosamente. They were people who thought for themselves, thought independently, and who were free from group conditioning. They were not psychologically dependent upon the group. They were able to stand, if necessary, completely alone. Eram pessoas que pensavam por si mesmas, pensavam de forma independente e estavam livres do condicionamento do grupo. Não eram psicologicamente dependentes do grupo e eram capazes de se manter sozinhas se necessário. And they were people who, moreover, directly or indirectly encouraged others to become individuals too. E eram pessoas que, além disso, direta ou indiretamente, incentivavam outros a se tornarem indivíduos também. So some of these outstanding individuals were poets and sculptors. Others were prophets, mystics, and thinkers. And a few, including the greatest individual of them all, the Buddha, were spiritual masters and spiritual teachers. Alguns desses indivíduos notáveis eram poetas e escultores. Outros eram profetas, místicos e pensadores. E alguns, incluindo o maior indivíduo de todos, o Buda, eram mestres espirituais e professores espirituais. So in Sangharakshita's words, these individuals have a direct personal relationship with the deeper reality of things. Nas palavras de Sangharakshita, esses indivíduos têm um relacionamento direto e pessoal com a realidade mais profunda das coisas. So an individual, that's an individual with a capital I, is one through whom the deeper reality of things becomes present in the world and who thereby raises human consciousness to a new level. Indivíduo com I maiúsculo é aquele por meio do qual a realidade mais profunda das coisas se torna presente no mundo e que, portanto, eleva a consciência humana a novo nível. Furthermore, in many places, these individuals formed communities of like-minded philosophers or of spiritual followers. Além disso, em muitos lugares, esses indivíduos formaram comunidades de filósofos ou seguidores espirituais. The Buddha, of course, founded his spiritual community, the Sangha, which in different forms in different cultures still survives today. O Buda, é claro, fundou sua comunidade espiritual, sua Sangha, que de diferentes formas e em diferentes culturas ainda sobrevive até hoje. Moreover, according to Karl Jaspers, Chinese philosophers founded schools or academies as they traveled around, as did the Greek philosophers. And some of these schools or communities, such as the Epicureans, survived for a very long time. Além disso, de acordo com Karl Jaspers, os filósofos chineses fundaram escolas ou academias enquanto viajavam, assim como os filósofos gregos.
Algumas dessas escolas ou comunidades, como a dos epicúreos, sobreviveram por muito tempo. And the ideas and philosophies of life that they and their communities propounded are, of course, still very much alive today. E as ideias e filosofias de vida que eles e suas comunidades propuseram ainda estão muito vivas hoje em dia. So for Sangharakshita, the relationship between the true individual, the communities that arose around them, and the wider group out of which they emerged has important implications for the present day role of a spiritual practitioner and a spiritual community. Para Sangharakshita, a relação entre o verdadeiro indivíduo, as comunidades que surgiram ao seu redor e o grupo mais amplo do qual eles emergiram tem implicações importantes para o papel atual de um praticante espiritual e de uma comunidade espiritual. And in the 1970s, in various talks, Sangharakshita expanded on this theme. E na década de 70, em várias palestras, Sangharakshita ampliou esse tema. So first of all, commenting on one of the Buddha's teachings on the strength of the Vajjian people, Sangharakshita emphasizes that the Buddha is saying that a society, even a predominantly secular society, that does not at least recognize the existence and importance of spiritual values is not going to be a stable society. Primeiro, comentando sobre um dos ensinamentos do Buda, sobre a força de um povo da região, os Vajjans. Sangharakshita enfatiza que o Buda está dizendo que uma sociedade, mesmo uma sociedade predominantemente secular, que não reconheça pelo menos a existência e a importância dos valores espirituais, não será uma sociedade estável. There must be freedom for those who want to lead a spiritual life to do so. Deve haver, para aqueles que desejam levar uma vida espiritual, a liberdade de realizá-la. In Sangharakshita's view, the spiritual urge is stronger than the ethical or moral urge. Na opinião dele, o impulso espiritual é mais forte do que o impulso ético ou moral. Yeah. Could put that a different way, I think, which is that the ethical or moral urge arises from the spiritual urge. A gente pode colocar isso de uma outra forma, dizendo que o impulso ético ou moral surge de um impulso espiritual. So for me, both Sangharakshita and Ian McGilchrist are arguing that lasting and stable values and ethical principles flow from deeper spiritual sources, flow, if you like, from the transcendental. Para mim, tanto Sangharakshita quanto Ian McGilchrist estão argumentando que valores e princípios éticos duradouros e estáveis fluem de fontes espirituais mais profundas, aquilo que você pode chamar de transcendental. And the continuing availability of these deeper spiritual sources depends upon the existence of what Sangharakshita calls true individuals, those in touch with a deeper reality, and upon spiritual communities within which such individuals can thrive, and upon their relationship to a wider society or group. A disponibilidade contínua dessas fontes espirituais mais profundas depende da existência do que Sangharakshita chama de indivíduos verdadeiros, aqueles que estão em contato com uma realidade mais profunda, e de comunidades espirituais nas quais esses indivíduos possam prosperar. So a tension exists
between the group and the spiritual community. Ou seja, né, existe uma tensão entre o grupo e a comunidade espiritual. The group is more based on power and the need for conformity. O grupo é mais baseado no poder e na necessidade de conformidade. The spiritual community encourages freedom of thought and expression and is based on the principle of metta or kindness. A comunidade espiritual incentiva a liberdade de pensamento e expressão e se baseia no princípio de meta, o amor incondicional. So the group and the spiritual community exist side by side and influence each other. O grupo e a comunidade espiritual existem lado a lado e se influenciam mutuamente. The spiritual community's aim in this relationship is to make the group into what Sangharashta terms a positive group. O objetivo da comunidade espiritual nesse relacionamento é transformar o grupo no que Sangharakshita chama de grupo positivo. And a positive group is at least respectful towards spiritual values and allows members of spiritual communities the freedom to think and express themselves. Grupo positivo é, no mínimo, respeitoso com os valores espirituais e permite que os membros das comunidades espirituais tenham liberdade para pensar e se expressar. For Sangharakshita, the way forward depends upon humanity being able to produce more true individuals like those who appeared in the axial age and more spiritual communities that bring together and allow those individuals to flourish, to positively influence the wider society or group. Para Sangharakshita, o caminho a seguir depende de a humanidade ser capaz de produzir mais indivíduos verdadeiros, como aqueles que surgiram na era axial, e mais comunidades espirituais que reúnam e permitam que os indivíduos floresçam, influenciando positivamente a sociedade ou o grupo mais amplo. Yeah. So Sangharakshita does recognize or did recognize that this is not going to happen overnight. Então, Sangharakshita reconheceu que isso não vai acontecer, né, da noite para o dia. I believe that, like the Buddha, Sangharakshita was a tragic realist. Assim como o Buda, Sangharakshita, eu acredito, era uma realista trágico. But if we feel very pessimistic about the possibilities for a small spiritual community to have a significant effect in the world, my friend Ratnaguna tells an uplifting story from the 1960s. Se nós sentirmos muito pessimistas com relação às possibilidades de uma pequena comunidade espiritual ter um efeito significativo no mundo, meu amigo Ratnaguna conta uma história animadora da década de 60. Yeah, he writes about the Black American civil rights leader called John Lewis and his remarkable book, Walking with the Wind. E ele escreve sobre o líder dos direitos civis dos negros americanos, John Lewis, em seu notável livro que não foi publicado em português, Caminhando com o Vento. Yeah. So in the book, John Lewis writes about what was called the Student Non-Violent Coordinating Committee, of which he was a member and leader for many years. No livro, John Lewis escreve sobre o que ele chama do Comitê de Coordenação dos Estudantes Não Violentos, do qual ele foi membro e líder por muitos anos. And Ratnaguna comments this. E o comentário de Ratnaguna é assim. Reading this book, it became clear to me that this Student Non-Violent Coordinating Committee
was a spiritual community, a Christian spiritual community, which engaged in a battle with a very powerful group, the American government in particular, and white Americans in general. Ao ler esse livro, ficou claro para mim que esse comitê era uma comunidade espiritual cristã, que se envolveu em uma batalha contra um grupo muito poderoso, o governo americano em particular e os americanos brancos em geral. So everyone involved in this committee was Christian, and they were for most part committed, practicing Christians. Então, todos os envolvidos nesse comitê eram cristãos, e em sua maioria eram cristãos comprometidos e praticantes. They specifically practiced non-violence, and John Lewis writes about that in his book. Eles praticavam especificamente a não violência, sobre a qual Lewis escreve no início do livro dele. Yeah, so this is John Lewis. E agora vamos ouvir John Lewis. The path involves nothing less than the pursuit of the most precious and pure concepts I have ever known, an ideal I discovered as a young man that has guided me like a beacon ever since, a concept called the beloved community. Esse caminho envolve nada menos que a busca dos conceitos mais preciosos e puros que já conheci, um ideal que descobri quando jovem e que tem me guiado como um farol desde então, um conceito chamado comunidade amada. So John Lewis explains what these two words mean to him. E John Lewis explica o que essas duas palavras significam para ele. Beloved means not hateful, not violent, not uncaring, not unkind. Amado significa para ele não odioso, não violento, não indiferente, não cruel. And community means not separated, not polarized, not adversarial. E comunidade significa não separada, não polarizada, não adversária. So Lewis describes how they would train in non-violence. Então, Lewis descreve como eles treinavam a não violência. Their teacher was a man called Jim Lawson, who taught that simply enduring a beating without retaliating was not enough. Seu professor era um homem chamado Jim Lawson, que ensinou que simplesmente suportar uma surra sem retaliar não era suficiente. That urge can't be there, he would tell us. You have to do more than just not hit back. You have to have no desire to hit back. You have to love the person who is hitting you. Esse impulso, ele nos dizia, não pode existir. Você tem que fazer mais do que simplesmente não revidar. É preciso não ter vontade de revidar. É preciso amar a pessoa que está batendo em você. Você tem que amar essa pessoa. Yeah. Just a personal note here, Manjupriya, I'm not sure I could live up to that. I wish I could, but I'm not sure I could live up to it. Então, só uma observação pessoal aqui. Eu não sei se eu conseguiria, né, exemplificar isso. Eu não sei. But it's a very important ideal. Mas é ideal muito importante. But John Lewis also writes about something else very, very interesting that he calls the spirit of history. Lewis também escreve sobre algo muito importante, que é o espírito da história. And for John Lewis, the spirit of history is
the essence of the moral force of the universe to which we have to surrender. Lewis também escreve sobre o que ele chama o espírito da história, que ele diz ser a essência da força moral do universo, a qual temos que nos render. Yeah. And he explains what he means. I think this is incredibly inspiring what he says. Eu fico muito inspirado com essa fala dele, então vamos lá. To me, that concept of surrender, of giving yourself over to something inexorable, something so much larger than yourself, is the basis of what we call faith. Para mim, esse conceito de entrega, de se entregar a algo inexorável, algo muito maior do que você, é a base do que chamamos de fé. And it is the first and most crucial step towards opening yourself to the spirit of history. E é o primeiro e mais crucial passo para se abrir ao espírito da história. This opening of the self, this alignment with fate, has nothing to do with ego or self-gratification. Essa abertura do eu, esse alinhamento com o destino, não tem nada a ver com ego ou autogratificação. On the contrary, it's an absolutely selfless thing. Pelo contrário, é algo absolutamente altruísta. If the self is involved, the process is interrupted. Se o eu estiver envolvido, o processo é interrompido. Something is in the way. Algo está impedindo. The self, even a sense of the self, must be totally removed in order to allow this spirit in. O eu, até mesmo a impressão de eu, deve ser totalmente removido para permitir a entrada desse espírito. It is a process of giving over one's very being to whatever role history chooses for you. É um processo de entrega do próprio ser a qualquer papel que a história escolher para você. So, John Lewis was a Christian, but Então, for me, okay, can I say the whole paragraph, Manjupriya? Yeah, okay. John Lewis was a Christian, but for me, his writing on the spirit of history transcends the boundaries of his personal spiritual tradition. John Lewis era cristão, mas para mim, seu texto sobre o espírito da história transcende os limites de sua tradição espiritual pessoal. He gives a glimpse of something much deeper and sacred that we in Buddhism might know as the bodhicitta, a force for awakening for all that does not belong to any individual. Ele cria vislumbre de algo mais profundo e sagrado, que nós, em budismo, poderíamos conhecer como bodhicitta, uma força para o despertar de todos que não pertence a nenhum indivíduo. Yeah. So what John Lewis calls the spirit of history, we call the bodhicitta. Então, o que o Lewis chama do espírito da história, em budismo, a gente chama de bodhicitta. So I think we can take inspiration from John Lewis's beloved community in our attempt to build a spiritual community that maybe can make a difference, however small, in the world today. Podemos nos inspirar, eu acho, na comunidade amada de John Lewis e em nossa tentativa de construir uma comunidade espiritual que possa fazer a diferença no mundo.
And to build that community means that we must work on ourselves to deepen our path to awakening, to overcome the root poisons of greed, hatred, and delusion. Construir essa comunidade significa que devemos trabalhar em nós mesmos para aprofundar nosso caminho para o despertar, para superar os venenos da raiz da ganância, do ódio e da ilusão. And in this way, we can build the necessary strength to resist whatever difficulties the world may throw at us. Dessa forma, podemos desenvolver a força necessária para resistir a quaisquer dificuldades que o mundo possa nos apresentar. So I'm going to bring in my favorite modern Stoic writer, Massimo Pugliucci, here. Então, agora eu vou trazer o meu escritor estoico moderno favorito, Massimo Pigliucci. Pugliucci. So Massimo draws attention to a famous statement by the Stoic Marcus Aurelius about what's called the inner citadel. Então, Pugliucci chama a atenção para uma famosa declaração de Marco Aurélio sobre o que é chamado de cidadela interior. And Marcus Aurelius wrote, "The mind that is free from passions is a citadel, for man has nothing more secure to which he can fly for refuge and repel every attack." Marco Aurélio escreve: A mente livre de paixões é uma cidadela, pois o homem não tem nada mais seguro para onde possa se refugiar e repelir todos os ataques. And Massimo draws attention to a similar message from Seneca. Máximo continua se referindo a uma mensagem semelhante dada por Sêneca. No wall can be erected against fortune which she cannot take by storm. Let us therefore strengthen our inner defenses. If the inner part is safe, man can be attacked, but never captured. Nenhuma muralha pode ser erguida contra a fortuna que ela não possa tomar de assalto. Vamos fortalecer nossas defesas internas. Se a parte interna estiver segura, o homem pode ser atacado, mas nunca capturado. In Buddhist terms, a mind that is like a citadel and is free from passions and whose inner defenses can never be captured is a mind that is awakened, a mind that has overcome greed, hatred, and delusion. Em termos budistas, uma mente que é como uma cidadela é uma mente que é como uma cidadela e está livre de paixões e cujas defesas internas nunca podem ser capturadas. É uma mente que está desperta, que superou a ganância, o ódio e a ilusão. And cultivating such a mind, and we would describe this as going for refuge to the Buddha, Dharma, and Sangha, is our primary task and foundation for engaging with the world around us. Cultivar essa mente, que descreveríamos como buscar refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, é nossa principal tarefa e base para nos envolvermos com o mundo ao nosso redor. So one final, but I believe very important point. Último ponto, mas acredito muito importante. I pointed out that Sangharakshita emphasizes that the Buddha is saying that a society, even a predominantly secular society, that does not at least recognize the existence and importance of spiritual values is not going to be a stable society. Ressaltei que Sangharakshita enfatiza que o Buda está dizendo que uma sociedade, mesmo uma sociedade predominantemente secular, que não reconheça pelo menos
a existência e a importância dos valores espirituais, não será uma sociedade estável. There must be freedom for those who want to lead a spiritual life to do so. Deve haver liberdade para aqueles que desejam levar uma vida espiritual o façam. And within the wider society, or to use Sangharakshita's term, hopefully within the positive group and within the spiritual community itself, there must be freedom of thinking and of expression. E dentro da sociedade mais ampla, ou para usar o termo de Sangharakshita, dentro do grupo positivo, e dentro da própria comunidade espiritual, deve haver liberdade de pensamento e de expressão. Remember how Sangharakshita described the outstanding individuals of the axial age. Lembre-se de como Sangharakshita descreveu os indivíduos excepcionais da era axial. They were people who thought for themselves, thought independently, and who were free from group conditioning, not psychologically dependent upon the group, able to stand, if necessary, alone. Eram pessoas que pensavam por si mesmos, pensavam de forma independente, pensavam de forma independente e estavam livres do condicionamento grupal. Não dependiam psicologicamente do grupo e eram capazes de permanecer sozinhas se necessário. And they were people who, moreover, directly or indirectly, encouraged others to become individuals as well. E eram pessoas que, além disso, diretamente ou indiretamente, incentivavam os outros a se tornarem indivíduos também. So to become such a free-thinking individual with self-awareness and emotional positivity, and whose creative energy is free-flowing and harmonious, is our primary task. That is the foundation of any attempt to engage with this uncertain world. Tornar-se indivíduo que pensa livremente, com autoconsciência e positividade emocional, e cuja energia criativa flui livremente e é harmoniosa, é nossa tarefa principal, e essa é a base de qualquer tentativa de se envolver com este mundo incerto. And I'll finish there. Vou terminar aí. So, we have time for some questions. Yeah. Então, gente, nós temos tempinho para perguntas, se tiver, né? Claro que estou pensando também sobre essa tarefa enorme que o Vaddhaka encarou para trazer esses palestras para a gente. Mas, em primeiro lugar, vamos ouvir de vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Marcos. Bom dia, Vaddhaka, Manjo Preto, todos. A minha pergunta é: o Dharma seria o sagrado para o budismo? Primeira pergunta. Segunda, o Dharma seria o caminho para vivermos no mundo incerto? Okay, obrigado. The two parts of the question. The first, it's both about the Dharma. Marcus is adding, is the Dharma for Buddhists the sacred? And the second question, is the Dharma the path to live in an uncertain world? Short answer, yes to both. Slightly longer answer, I think the Dharma is the sacred, but maybe I'd qualify it a bit because the Dharma is a very big term. Então, eu vou Go on. Então, curta resposta, sim, para as duas perguntas, só que eu quero trazer uma
uma certa cautela, porque o Dharma é o sagrado. A gente pode dizer que o Dharma é um termo muito abrangente. So within the Dharma, though, I think there has to be a sense of something beyond the normal human limits of understanding, something transcendental that is calling to us. And that when one is awakened, you're fully responding to that call. Ok. And to allow that transcendental to have its effect upon us and to pull us is vital. Então, a gente tem que se abrir para uma noção um pouco mais ampla do que só uma palavra, né? Dentro do Dharma, para esse efeito do sagrado acontecer, nós temos que ter uma impressão de algo além dos limites da compreensão humana, algo além dos limites normais da nossa compreensão, algo que está chamando a gente, né? E algo para que a gente tem que ter uma abertura, né? A gente tem que ter uma postura de permitir esse além ter uma influência sobre nós, e este é vital. And the second part of the question, I think, is that answer would be, even if we have not fully realized or fully opened to that sense of the transcendental, we need to live our lives following primarily the ethical guidelines that the Buddha gave us from his experience of the transcendental. So the Buddha's ethical guidelines come from his contact, his being in touch, fully in touch with the transcendental. And a starting point for us is to try and establish the conditions in which the transcendental can fully be accomplished within us. And that means living according to the ethical guidelines. And being brave enough to do that when pressure is on us not to live in that way. Yeah. Segunda parte da pergunta, se o Dharma é um caminho para viver nesse mundo incerto, o que eu diria é que mesmo sem, né, uma conexão direta totalmente realizada desse transcendental, sem estar totalmente aberto para isso, ainda tem algo que a gente pode fazer. E esse vem do Buda, né? Nesse sentido, para o Dharma ser um caminho, nós precisamos viver nossas vidas seguindo e alinhados com as orientações éticas que o Buda transmitiu para nós, né? Porque é uma transmissão do transcendental sobre, né, comportamento, né, iluminado no meio da incerteza. Essas orientações vêm dele e a nossa tarefa é seguir essas orientações para estabelecer as condições para que o transcendental possa emergir, né? E isso quer dizer também ter a coragem também, né, de seguir esses princípios de forma, né, individual, né, mesmo quando a gente está sob pressão e a gente não está querendo. So I think that's a pretty good response. I hope Yeah. so. Yeah. Is it Monica wants to Monica? say something?
Então, se Vaddhaka pudesse falar um pouco mais, se eu bem entendi, o Buda reconhecia a realidade trágica do mundo, né, da vida. Isso era para ele um grande sofrimento, né, uma contradição com essa busca justamente de uma busca do não sofrer, por um lado, né, mas reconhecendo que o mundo é trágico, a vida é trágica. Então, se pudesse falar um pouco mais a esse respeito. Ótimo. So, Monica is asking you to talk a little bit more about the tragic realist, the Buddha as the tragic realist, and to basically give your own account on how the Buddha was a tragic realist and didn't get completely overwhelmed by the suffering of that. Well, I talked about this in an earlier talk, but basically, I mean, the Buddha lived at an incredibly violent and uncertain time. And I think he was well aware that he could not change the general situation in which he was living. But because he was full of compassion, he did what he could to relieve people's suffering given the terrible circumstances of the times. But most important of all, he nevertheless laid down a path that could ultimately, with the passage of time, lead to an overcoming of the tragedy of the human race. His path is there, if you like, as an ideal for how we might overcome the tragedy of being human. But that's not something that people as a whole can achieve overnight. Maybe it takes a long time, but that path is there for us and for others to follow. He had the vision to see what was needed in the long term and could propound that vision, notwithstanding he was in the middle of what it would be unthinkable circumstances for us. He had tremendous inner strength, which he'd built up through practice. Yeah. If you believe the tradition, over many lifetimes. He'd built up tremendous inner strength, but he knew the limits of what he could achieve. Okay. So that in sense, he was a realist. Ok. Então, eu vou traduzir. Muita coisa. Eu já falei sobre isso um pouco em uma outra apresentação, mas o Buda viveu em tempos muito violentos e muitos instáveis. Ele teve plena consciência que ele teve limites em relação à situação geral e que ele não ia conseguir contornar aquilo. Mas, dadas as condições terríveis da mesma época, né, com compaixão, ele fez o melhor para plantar sementes nas pessoas, para que cada um podia se tornar um indivíduo e encarar sua própria situação e começar a resolver o problema do seu próprio sofrimento. O caminho dele é um ideal para o ser humano, aos poucos, né, transformar a tragédia humana, mas não é algo que nenhum indivíduo vai conseguir de dia para noite. Ele sabia disso. Ele teve uma visão daquilo que ele viu que foi necessário, né, no longo prazo, né? Então, ele teve nisso, né, pessoalmente,
vigor e força interna tremendo que ele veio fortalecendo com os anos, mas ele sabia os limites daquilo que sozinho ele podia, né, realizar. I think that is quite important these days with social media, giving the impression that we can change everything very quickly just by, having some sort of, online change of consciousness. When we're really facing great, deep problems that are not going to change immediately. Eu acho que essa perspectiva que Vaddhaka está trazendo do Buda é muito importante hoje em dia, com uma geração influenciada pela mídia social que está acreditando que dá, pela consciência online, né, mudar coisas de um dia para outro com uma força tremenda, e encarando grandes problemas que permanecem grandes problemas e vão para um tempão. Okay, so I imagine you must be exhausted, Vaddhaka. Eu imagino que o Vaddhaka tá cansado. This was an amazing. Well, this was just a very, very creative series. First of all, and a very creative way of finishing the series. I think this particular series, especially in the last talk, you've managed to make some comments that are planting seeds for a long term and for us to really think about. A minha opinião é que essa série foi muito criativa, né? E o Vaddhaka não só criou uma série de contemplações para a gente escutar de novo e de novo, mas ele fechou hoje de maneira criativa para a gente entender todas as partes com uma visão muito prática e focada naquilo que cada um de nós possa fazer. So yeah, once again, we're at the end of another series. And it's just fantastic to participate in this. Então, estamos de novo no final de uma outra série. E é fantástico participar nisso. Any last words, any final words about this to finish up? Algumas últimas palavras, Vaddhaka, para terminar? No, just to say I'm really glad that I have the chance to be with you and talk with you in Brazil. Yeah, eu não tenho algo para acrescentar, além de dizer que eu tenho muita alegria e estou muito contente de estar junto com vocês e conseguir conversar com vocês no Brasil. Yeah. And people, when I speak to them in Estonia and they say, "What are you doing?" And I said, "I'm talking to people in Brazil." And they, "In Brazil? In Brazil?" I say, "Yeah, I've been doing it for a few years now." And it's they're really astonished, but I'm no longer astonished. I'm just very pleased to have the opportunity. Yeah. Thank you very much, Vaddhaka. Yeah. Thank you, Maria. Good. Yeah. Thank you. Yeah. I'll just translate what Vaddhaka said. Em Estônia, as pessoas perguntam para ele o que você está fazendo e ele fala, eu estou indo para conversar com as pessoas no Brasil, e as pessoas da Estônia ficam surpreendidas. Brasil? E ele fala, eu estou fazendo isso faz anos. E ele não fica mais surpreendido com isso, porque ele pensa, claro, eu estou aqui, né, com os meus amigos no Brasil, né, transmitindo o Dharma. Ainda bem, hein? So, look, I mean, I think it's just one of those things where I know you're also in a transition phase in your life. You're going off as well for a bit of a break. So we just want to send you, our gratitude, because really, I think you've brought together a lot of different strands for us to think about, and brought in Bhante in a way that I think is very creative for us to understand his principal thinkings and
how that just relates to our practice, with a lot of other different thinkers, which has just been brilliant. Yeah. Good, Então, thank you. Yeah, mais uma vez eu estou querendo dizer para ele que ele trouxe ambos uma síntese da essência daquilo que Sangharakshita pensava e transmitia para a gente, junto com outras pessoas, outras fontes, né? Aqui a gente vai digerir. E eu sei que ele está numa fase, Vaddhaka está numa fase da vida em que ele está em transição, ele vai descansar agora por alguns meses e também ele vai mudar de Estônia para Inglaterra no ano que vem. Então vamos só expressar nossa gratidão. So here's the gratitude Wong from Thank you. Thank you. Obrigado, Vaddhaka. Thank you, Vaddhaka. Bye-bye. Obrigada.